was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, that let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick, and it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. And it fell on a day that he came thither, and he turned unto the chamber and lay there. And he said to Gehazi, his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wilt thou be speak for to the king, or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people. And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old. And he said, Call her. And when he had called her, she stood in the door. And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. And the woman conceived and bore a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life. And when the child was grown, it fell on a day that he went out to the father to the repast. And he said unto his father, My head. And he said to a lad, Carry him to his mother. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knee till noon, and then died. And she went up and said, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out. And she called unto her husband, and said, Send me, I pray thee, on one of the young men, and one of the ass, that I may run to the man of God, and come again. And he said, Wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor a Sabbath. And she said, It shall be well. And then she sounded an ass, and said to her servant, Drive and go forward, slack not thy riding for me, except I bid thee. So she went and came unto the man of God, and the man of God to Mount Carmel. And it came to pass, when the man of God saw her far off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is there Shunammite. Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, It is well with her. Is it well with her husband? It is well with her child. And she answered,
it is well. And when she came to the man of God, to the hill, she caught him by the feet. But Gehazi came near by to thrust her away. And the man of God said, let her alone, and the Lord has hid it from me, and hath not told me. Then she said, did I desire a son of my Lord? Did I not say, do not deceive me? And he said to Gehazi, ready up thy loins, and take my staff in thy hand, and go thy way. If thou meet any man, insult him not, and if any salute thee, answer him not. Again, and lay my staff upon the face of thy child. And the mother of the child said, as the Lord liveth, and I thy, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose and followed her. And Gehazi passed on before them, and said the staff, and laid the staff upon the face of the child. But there was neither voice nor hearing. Wherefore he went again to meet him. And he told him, saying, the child is not awake. And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and he laid upon his head. He went in therefore and shut the door upon them twain, and prayed unto Lord. And he went up and laid upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eye upon his eye, and his hand upon his hand, and he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Then he returned and waked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. And he called Gehazi and said, call this Shunammite. So he called her, and when she was come into him, he said, take up thy son. Then she went in and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out. And Elisha came again to Gilgal, and there was a death in the... Okay, asante. Bwana asifiwe. Hiyo ni maandiko ya mwanamke mmoja aliyekuwa Msunemu na mtu wa Mungu aliyekuwa anaitwa Elisha. Ikawa kwa wakati mmoja Elisha alikuwa anapita katika mji wa Sunemu akielekea katika mlima kuomba. Alipofika katika hiyo mji, mwanamke mmoja akamuona aliyekuwa anaitwa Mshunemu. Akawaalika kwake ili wapate kukula ndio waendelee na safari. Hivyo mtumishi wa Mungu akatafuta kukataa, lakini huyo mwanamke akamsihi sana apite kwake na akule. Na ikawa hivyo, wakati mtumishi wa Mungu alipopita mahali hapo, alikuwa akipita hapa akikula akienda kusali mlimani. Ndipo mwanamke Msunemu akamsihi mume wake, akamwambia, hao watu ni kama watakatifu wa Mungu, hebu tuwachengee mahali wanapopita kwetu, wanapita wanapumzika wakienda. Bwana asifiwe. Basi ndipo mwanamke akamchengea mtumishi wa Mungu Elisha nyumba. Wakati alimchengea nyumba,
Mtumishi wa Mungu aliona vile huyu mwanamke amewashughulikia, bosa akamuita akamuuliza, "Vyenye umetukushughulikia hivyo vyote vya kutosha, je, unataka tukutendee nini?" Naye mwanamke akakataa, "Hiyo mambo niliwafanyia sio ya kulipisha. Mimi nimefanya tu kwa moyo safi." Elisha akakataa akasema, "Lazima tukutenda jambo juu umetutenda mema." Yaani hivyo ni wakati Mungu unapotenda mema katika nyumba ya Bwana, Mungu naye ukulipa. Mungu ulipa mambo unayoyatenda mema katika nyumba yake. Basi mwanamke akawa amekataa akaenda zake. Basi Elisha akamuuliza Gehazi, "Je, tutende nini huyu mwanamke?" Ambao Elisha ni mnabii, lakini kuna Mungu alikuwa amemficha kuhusu huyu mwanamke. Hakuwa amejua huyu mwanamke hana mtoto. Lakini Gehazi alikuwa ni mpelelezaji. Alipeleleza akajua huyu mwanamke hana mtoto. Ndio Gehazi akamwambia, "Tangia tuingie kwa ile nyumba, sijawahi ona mtoto kwa ile nyumba." Nabo Elisha akamtuma Gehazi akamuita mwanamke akamwambia mwambie aje. Na akamwambia amuite mume wake. Maana shida ikuwa ya mume ni mke. Alafu ilipofika hapo, mtumishi wa Mungu akamtabiria. Akaambia mwanamke, "Itakapo mwakani fika majira kama haya, basi utampokea mtoto." Naye kwa uzee wa mama, pengine alikuwa ametembea sana, akaombewa sana, hakuwahi pata mtoto. Ndiposa Elisha akatabiria mwanamke kwa ajili ya matendo mema alikuwa amemtendea. Naye mwanamke akamwambia mtumishi wa Mungu, "Unanidanganya. Maana kuna vile unaweza tafuta kitu miaka yote, kuna vile unaweza tafuta mambo miaka ipite, uone ni kama kuwa ni laana katika maisha yako." Lakini hii inaweza kuwa ilikuwa laana kwa mwanamke huyo, maana alikuwa ameenda siku za uzeeni, hakuwa ipata mtoto. Bosa mtumishi wa Mungu akamtabiria, akaita bwana yake akamwambia, "Mwambie bwana yako aje." Akawatabiria watapata mtoto. Navyo mwanamke akapokea mimba, na ilipofika hiyo mwakani akapokea mtoto. Bwana asifiwe. Basi kuna jambo unaweza kuwa ulifanya, umetafuta miaka mingi, kuna mambo ambayo umeitafuta miaka mingi na hujawahi pata. Lakini huyu mwanamke alipomlisa mtumishi wa Mungu, aliposimama na mtumishi wa Mungu hadi akamjengea nyumba, alipata kibali ya kuvunja kutopata mtoto. Bwana asifiwe. Nyakati hizo zilizopita, huyu mwanamke anasemekana ni Msunemi. Hakujua huyu ni mtu wa Mungu ama ni kabila fulani. Mwanamke alitenda mema vile alivyoelekezwa na Mungu. Ilipofika wakati mtoto alipokuwa, mtoto huyu akaenda kwa baba yake shambani kumjulisha vile alivyo mgonjwa. Bwana asifiwe. Na baba yake akamrejeza kwa mama yake. Wakati alimrejeza kwa mama yake naye akamweka jini hadi mtoto akafa. Bwana asifiwe. Basi ilipokuwa na shida zako, mtu anakaa hali maututi. Sana kanisa la Bwana, kanisa la Mungu ama watumishi wa Mungu, uletewa watu walio hali maututi. Mtu akuji wakati yako na nguvu, ama mtu akuji katika nyumba ya Bwana akiwa na pesa mkononi. Pengine mtu anasunguka kwa hospitalini, anaenda kwa mganga. Basi itakapofika siku za mwisho, mtu anaelekea kwa ICU. Ndio mtumishi wa Mungu anakujua, anaambiwa iko hali mbaya. Na wakati mtu akifika hiyo hali, anakuanga ameishiwa kila kitu. Bwana asifiwe. Unaona mtumishi wa Mungu, mwanamke alikaa na mtoto tu, na wewe unakaa na shida zako tu, unakaa na ndoa yako tu, unakaa vile mambo inaposonga. Wakati inafika mahali umefika mwisho, ndio nakumbuka mtumishi wa Mungu. Mtu aweki Mungu mbele kwanza kwa mambo anayoyapitia. Anafika wakati ameishiwa, ama wakati ndoa yako imevunjika, ama wakati ndoa yako imeanza kwa shida ile ndogo, huwezi chuliza mtumishi wa Mungu kwa haraka apate kuombea hilo jambo, asuie kabla. Sasa unaona mwanamke alingoja mtoto, akakaa mapajani mpaka aduli mtoto akakufa. Ndipo akamwendea mtumishi wa Mungu, akamwambia, akamuuliza, "Je, nilikuitisha mtoto?"
Mimi sikuitisha mtoto kwa Bwana, hii mambo wewe ndio umeniletea na sasa ona mtoto amekufa. Bwana asifiwe. Navyo nakwambia siku ya leo, utakapopatana na shida ama utakapoona dalili ya shida inapokuja, julisha mtumishi wa Mungu mapema kabla ya jambo lichatendeka. Sasa ninaona mtumishi wa Mungu akamwambia Gehazi achukue fimbo yake akaenda akamwekele mtoto ili mtoto akaamuka. Na mama hakuweka imani kwa Gehazi, akamwambia kama Mungu aisivyo sitakuacha, tutaenda na wewe mpaka kwa mtoto. Naye Gehazi alipokimbia akafika huko, alipofanya chenye alivyoambiwa, mtoto hakuamuka. Bwana asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu, kwa vile huyu mwanamke alisimama naye mtumishi wa Mungu akasimama naye. Bwana asifiwe. Bwana, unapotenda kazi ya Mungu, unaposaidia mtumishi wa Mungu, unapomshikilia mtumishi wa Mungu, hakika Elisha alisimamisha ibada kwa ajili ya huyu mwanamke. Elisha alisimamisha mambo yote kwa ajili ya huyu mwanamke, kwa vile huyu mwanamke alijitolea kutenda mambo mema katika maisha ya Elisha. Unapata wakati mwingine watu wa Mungu, ndipo mtumishi wa Mungu anaweza kukutabiria jambo na hilo jambo likafanyika, alafu kisha hilo jambo linaharibika. Bwana asifiwe. Na mtumishi wa Mungu anaweza fichwa mambo zingine kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Maana yake mtumishi wa Mungu anasema Mungu alimficha kifo ya mtoto. Bwana asifiwe. Hata hivyo hapo mwanzo alimficha utasa wa mama. Bwana asifiwe. Mpaka ikafika wakati pengine ni huyu mama hakuwa na imani, lakini huyu mwanamke kwa matendo alikuwa na matendo mazuri, lakini imani hakuwa nayo. Hapa ndio napata matendo inafanya kuliko imani. Mama hakuwa na imani atapata mtoto, lakini kwa matendo yake mazuri Mungu akamtendea jambo. Unaweza kukosa kuwa na imani, na Biblia inasema imani bila matendo hakuna kitu kama hiyo. Lazima matendo iambatane na imani. Huyu mwanamke alitenda matendo bila imani, lakini Mungu akamsikia. Bwana asifiwe. Inawezekana utende matendo mema lakini Mungu akusikie. Ndio napata watu wa dunia wanainuka wanaendelea kuliko na hata watu wameokoka. Maana mtu ameokoka anayo imani lakini matendo hafanyi. Bwana asifiwe. Watu wa dunia uwanga wanapendana na wanao matendo lakini imani hawana. Na ndipo naona mwanamke hakuwa na imani lakini matendo alikuwa nayo mema. Alikaribisha kila mtu alipopika mahali hapo. Huyu mwanamke anafanana na Ibrahimu. Naye Ibrahimu alikuwa ni hivyo tu, hakuwa na mtoto, na Mungu anaita Ibrahimu rafiki yake, na alikaa karibu miaka 90 hajawahi pata mtoto. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo na hata huyu mwanamke alifanya, alipata kibali kupata mtoto juu ya matendo mazuri, kumtendea mtu wa Mungu mazuri. Naye mtu wa Mungu akasimama naye, akajifungia kwa nyumba, akajirasa kwa maiti. Bwana asifiwe. Utajirasa kweli kwa maiti? Kuna mwenye utajirasa kwa maiti? Lakini mtumishi wa Mungu kwa ajili ya matendo ya mwanamke ilibidi ajitoe photocopy. Akasema basi Mungu kama hautamwamusha huyu, mimi nitakufa na yeye. Ndipo mtoto akafufuka. Bwana asifiwe. Na hata wewe siku ya leo tenda mema katika kazi ya Bwana. Mtendee mtumishi wa Mungu yaliyo mali unayeweza. Kama ni kuomba, omba kabisa. Juu si lazima utende mambo ya kutoa pesa ama kumulisha. Kama wewe uko na kibali ya kuomba katika kanisa la Bwana, omba kabisa. Juu kuna wengine hawana kibali ya pesa, si ndio? Bwana asifiwe. Ile kazi inafaa ufanya katika nyumba ya Bwana, saidiana nayo mtumishi wa Mungu. Naye Mungu aliye juu atayaona matendo yako. Bwana asifiwe. Basi huyu mwanamke alipo mtumishi wa Mungu alipojirasa kwa ule mtoto mara ya pili, mtoto alifufuka. Naye mwanamke kwa heshima yake akaenda akaanguka kifudifudi. Mtumishi wa Mungu akamwambia chukueni mtoto wako na uende. Basi nakwambia siku ya leo, wakati utakapopatikana na shida, kwanza mjulishe mtumishi wa Mungu ama usisa Mungu kwa shida zako. Usisunguke raundi, usisunguke huko na huko. Ukisunguka katika makanisa ndipo unakuja kukumbuka, yani unapahatisha tu, wacha niende nione kama itafanyika. Ukienda uone kama itafanyika, haitafanyika. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa imani yako na matendo, hakika. Na hata huyu mwanamke alipotokea mbali, Elisha alimuona, akamwambia Gehazi,
pigeni mbio ukamlaki. Mwanamke Msunami ndio huyu anakuja. Na ni kwa nini huyu mtumishi wa Mungu alimuona mwanamke Msunami kwa umbali? Manake huyu mwanamke alishughulikia mtumishi wa Mungu. Huyu mwanamke alimtendea mema. Kwa hivyo hata alisimama kazi yake, akatumana Gehazi, kimbia na ukamlaki. Kwa nini anakimbia na mlaki? Huyu mwanamke alisimama na mtumishi wa Mungu. Hata wewe ukisimama na mtumishi wa Mungu, hakika hautakuwa na appointment. Huyu mwanamke hakuwa na appointment. Alikuja na akaambiwa nenda kamulaki. Lakini unapokuwa unasimama peke yako, unaachilia kazi ya Mungu, unaachilia mtumishi wa Mungu. Wakati anakuhitaji upatikani, wakati unahitajika katika kazi ya Bwana haupatikani. Sasa ndipo unapatiwa appointment. Maana wakati mtumishi wa Mungu anakuhitaji, wewe upatikani. Lakini wewe ukitaka mtumishi wa Mungu, unataka apatikane kwa wakati unapomtafuta. Bwana asifiwe. Basi utakaposikilia kazi ya Mungu, usikilie mtumishi wa Mungu. Vile mwanamke Msunami alipofanya, basi hauna haja na hata ya appointment. Ama ukitenda tu Mungu atakutendea. Unaona mtumishi wa Mungu Ibrahim alikuwa analisa kila mtu, mpaka wakati moja analisa malaika. Na ajui kama analisa malaika. Wakati wanaenda kuharibu Sodomu na Gomora, aliwalisa malaika, hata malaika wanakuranga. Kwa vile yeye alikuwa na moyo msafi, akapata mtoto kwa ajili ya kibali. Akaokoa ndugu yake kutoka Sodomu kwa ajili ya kulisa tu watumishi wa Mungu. Ndipo Mungu aliona atajulisha mtumishi wa Mungu. Akamwambia, wewe rafiki yangu, mimi naenda kuharibu Sodomu na Gomora. Kwa nini akamwambia? Alilisha malaika waliopokuwa wakipita. Kwa hivyo Bwana asifiwe. Jiandae na wewe hata wakati kama huu, tuseme ni wakati kunaelekea wa kumlisha mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Basi hiyo wakati unapata hata kanisa hakuna mtu, watu hawakuji katika kanisa la Bwana kumlisha mtumishi wa Mungu. Na unaona ila harakati ya kumlisha mtumishi wa Mungu, mwanamke alikuwa amezeeka, hata hakuamini atakuja kuzaa mtoto, akapata mtoto. Pia hata wewe ukikaribia mtumishi wa Mungu, ukimlisha, ukikaa karibu na yeye, pia kuna mengine ulikuwa umesahau. Pengine ni ndoa uliokuwa umetafuta ikakukosa. Pengine kuna jambo litafuta miaka mingi au kulipata. Lakini kwa ajili ya kumlisha mtumishi wa Mungu, unaona mwanamke anapata kibali tu, na hata maiti haikuonekana kwake. Mtumishi wa Mungu angeruhusu huyu mtoto akuve. Kwa vile alisimama na yeye, alikaa na yeye. Hakuna siku huyu mtumishi wa Mungu alikuja akaitisha vyakula kwa huyu mwanamke. Bwana asifiwe. Hakuna siku alikuja akakosa. Yaani kila wakati mtumishi wa Mungu alipofika, alipata mwanamke amemwandalia vyakula, anakula anaenda. Na huyu mwanamke hakuwa anamlipisha mtumishi wa Mungu. Ni wakati hii ni mgumu, unasema nipe nikupe. Umeshikilia pesa yako na unaambia mtumishi wa Mungu, nataka jambo fulani litendeke. Na huyo hapo nyuma haujawahi simama na yeye. Yaani unanunua miujiza. Miujiza ya takeaway siku hizi ndio inafanya kazi. Unataka uingie kwa kanisa, useme kama ni kuombewa gari ndio hiyo, unaondoka naenda zake. Bwana asifiwe. Na hiyo gari wakati itaenda ianguke, utarudi wapi? Maanake wengine tunaombewa kazi katika nyumba ya Bwana, unaenda ukipata kazi, sasa hiyo umekuwa na shughuli mingi. Pengine umeambiwa ndoa, siku ya Sunday ndio starehe na ndoa yako. Bwana asifiwe. Huwezi kumbuka hiyo ndoa ulipatiwa kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Hiyo ndoa itakapoanza kuleta shida, utarudi wapi kuambia nani ndoa yangu imeleta shida? Maana wakati ulipatiwa hiyo ndoa, ulijiendea zako. Ulipata wakati mzuri ya kustarehe na ndoa yako. Ulipata kazi mzuri ya kuenda, ukipata pesa kazi mzuri, ndio wakati wa Sunday unasema ndio napata nafasi ya kuenda kustarehe na familia. Bwana asifiwe. Na hata wakati uko na kazi hiyo starehe kuwa nayo, uliomba sana kanisani, ulikaa katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Hata ulikuwa unakuja mapema. Lakini hiyo wakati ukipokea chenye umepatiwa kwa madhabahu, ndiposa kupima kipimo yako wakiingia katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Basi watu wa Mungu, tusimame na kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Simama na mtumishi wa Mungu wakati anakutafuta upatikane. Bwana asifiwe. Usije ukasema hata mtumishi wa Mungu ni nabii, anajua zina. Bwana asifiwe. Sasa akijua zina, mtumishi wa Mungu Elisha alijua huyu mwanamke
mwanamke alirasimisha mtumishi wa Mungu. Naye kuna jambo unarasimisiwa. Ukirasimisia mtumishi wa Mungu kusimama na yeye, naye atarasimisha Mungu akupe chenye una. Bwana asifiwe. Atasisitiza Mungu akupe, atarasimisha Mungu. Bwana asifiwe. Nawe kama usimami na mtumishi wa Mungu, atarasimisha nini Mungu? Mungu atamuuliza, huyu amefanya nini? Huyu amefanya nini katika nyumba yako? Unapata hajafanya kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengine Mungu anarasimishwa akupe hata kama hukuwa nayo. Bwana asifiwe. Kuna familia nyingine siko na laana mingi sana, lakini Mungu kwa vile ukisimama na kazi ya Mungu, Mungu atarasimisha mambo singine yafanyike katika nyumba yenu, yafanyike kwako. Bwana asifiwe. Ili inapokuwa hata ukiona Ana alipokuwa anaenda kanisani, anaenda kusali na kutoa dhabihu. Bwana asifiwe. Hakuwa anaenda anaombewa, lakini sasa ile dhabihu alikuwa anatoa katika kanisa la Bwana ilimtetea. Bwana asifiwe. Na hata ukiona mume wake anapokuwa anamwambia nampenda, lakini hakuna siku amekemea Penina kwa ajili ya kumdhihaki Ana. Bwana asifiwe. Inakuaje mtu akwambie anakupenda, lakini mwenye anakuponyesea kidole amkomesi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengine Mungu anafanya kwa ajili vile umefanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Basi tufanye kazi ya Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anakuhitaji upatikane, kile kitu umetafuta kwa miaka mingi ama kwa muda mrefu, hakika utaipata. Bora mtumishi wa Mungu asinungunike kukuhusu, na akinungunika kukuhusu wewe, hakika utapata laana. Bwana asifiwe. Maana nyumba ya Mungu iko na mambo mawili, hiyo huwezi epuka. Ukikosa baraka utapokea laana. Bwana asifiwe. Basi nampalikiwe, Mungu awabariki sana, awatende mema. Thank you. Tumpigie Pastor Stephen Nyanamba makofi mazuri. Haya, wana Sunday school.